we have discussed about the organism and population. The next point is the population interactions. In population interaction, there is no natural habitat which has only one species of species or animals or plants. Any species is depend upon other for food. Even the plant species which has the photosynthetic ability cannot survive alone. It needs the light as well as it needs soil microbe to break down the organic matter in a soil and release the inorganic nutrients. In nature, no any species cannot live in isolation. They require the interaction with another organism. This interaction, it may be of the two types, that is the intraspecific, that is between the organism of the same species. Means this intraspecific association or the interaction, they are the depend, mean the same species, they are the competent, the other of the same species for getting the food as well as the shelter as well as the other things. Then intraspecific means the between the organisms of another species. The interspecific interaction occur between the organisms, between the two organisms. For example, plant and plant, animal and animal, or plant or the plant and animal. These interaction can be classified. This interaction can be classified as the four types. Here, in the four type of interaction, in which the intraspecific interaction, in which the first is the neutralism, the negative or the harmful interaction, then third is the positive or the beneficial, and fourth is the positive and the negative interaction. Here, this one is the one of the chart, and in this chart, there is this one is the indicating. This chart is the indicating the intraspecific interaction. A plus in this chart, the plus is indicating the benefited. Plus is indicating the benefited, and minus is indicating the inhibited. Then O is indicating the not affected. Here in this intraspecific interaction, the various types of interaction are classified as per the nature of this interaction to one or both the species. Both the species, we all know that both the species are the benefited. They are called as the mutualism. Both are the benefited. Both are the harm. Both of the harm is called as the competition. Means forgetting the food material. In parasitism means parasitism and predation. Only one species are the benefited. That is the parasite and predator respectively. The interaction where one species is benefited. And other is neither benefited nor harmful. This type of interaction is called as the commensalism. And in this commensalism, one is always benefited, and other is neither benefited nor harmed. In amensalism, on the other hand, one species is a harm, and whereas the other is unaffected. Means the only one is the benefited. One species is a harm, and while the other is unaffected. म्हणजे याच्यामध्ये जे काही इंटरॅक्शन होतं तिथे एक चार्ट दाखवलाय पहा इंटरॅक्शन. मग त्याच्यामध्ये न्यूट्रलिझम आहे. न्यूट्रलिझममध्ये नॉट अफेक्टेड, दोन्ही पण ज्या स्पीसीज आहेत त्यांना काय होत नाही, काही इफेक्ट होत नाही. निगेटिव्ह इंटरॅक्शन, कॉम्पिटिशन बिटवीन द डायरेक्ट इंटरफरन्स टाईप, they are both are the inhibited,
Computation resources use the type. Both of these are the inhibited. And amensalism means one species is the harm and the other is the unaffected. Symbiosis means the positive interaction in the symbiosis, both are the benefited. Commensalism, one is the benefited, other is nor benefited nor harmful. Then protocorporation, that is both of these are the benefited. And last is the both positive and negative interaction, that is the parasitism, one is the benefited and other is the harmful. In predation, these are the one is the benefited and other is the harmful. म्हणजे याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण टर्म पाहिली की म्युच्युअलिझम मध्ये दोन्ही स्पेसिसचा काय होतो, फायदा होतो. कॉम्पिटिशन मात्र म्हणजे दोन्ही स्पेसिससाठी काय असतं, हार्मफुल. अँड इन पॅरासिटिझम ओनली वन स्पेसिस इज अ बेनिफिटेड अँड अदर इज द हार्मफुल. द इंट्रॅक्शन, ज्यावेळेस इंट्रॅक्शन होते म्हणजे कम्युनिसलिझममध्ये एकाला काय होतो, बेनिफिट होतो आणि दुसऱ्याला काय होतं, हार्मफुल होतं. नंतर पुढचा जो टाईप पाहिला आपण अमेन्सलिझम, याच्यामध्ये वन इज द बेनिफिटेड, वन इज द हार्मफुल. म्हणजे एकाला काय होतं, त्याचा तोटा होतो आणि दुसऱ्यावर त्याचा फायदा पण होत नाही आणि तोटा पण होत नाही. ह्या इंट्रॅक्शनमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं जे काही इंट्रॅक्शन आहे किंवा असोसिएशन म्हणूया आपण, त्याला काय म्हणायचं, म्युच्युअलिझम. इन विच दिस टाईप ऑफ इंट्रॅक्शन इज द ऑब्लिगेटरी अँड द इंटरडिपेंडंट. It benefits both the species. For example, the lichen represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and photosynthetic alga or the cyanobacteria. याच्यामध्ये लायकेनचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. लायकेन मीन द इट इज द असोसिएशन ऑफ द अल्गा अँड द फंगस. दोघांचं अल्गा आणि फंगसचं असोसिएशन म्हणजे आपण काय म्हणतो त्याला लायकेन. म्हणजे उदाहरणार्थ मराठीमध्ये काय म्हणतात त्याला दगडफूल. इट इज अन इंटिमेट म्युच्युअलिस्टिक रिलेशनशिप. याच्यामध्ये अल्गा काय करतं, अल्गामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स आहेत, सो दॅट दे आर द प्रिपेअर्ड हिज फूड मटेरियल. अँड फंगस हॅव द हाय रिप्रोडक्शन कॅपॅसिटी. मीन्स बोथ ऑफ दीज आर द बेनिफिटेड. द मोस्ट स्पेक्टॅक्युलर अँड evolutionary fascinating example is a plant and animal relationship. Plant need animal for pollination and dispersal of seeds, and animals need food from plant. Means both of the benefited. Both of the plants as well as the animals are the benefited. These are the two examples, that is the lichen and the plant and the animal relationship. Both of these interaction is called as the mutualism. But this system should also be safeguarded against the cheaters. For example, animals that try to stick nectar without helping in a pollination. Plant and animal interaction often involve the co-evolution of the mutualistic, that is the flower and its pollinator species are tightly linked. They are the link to the with one another. Here this about the mutualism, means both of these are the benefited. Then next interaction is the computation, and in the computation is the type of the interaction where both the species are at a loss. Both the species are at the loss. Totally unrelated species they are the competed for the same resources. For example, for getting the food material. Here in our book, there is one of the example is the shallow creeks on the west coast of Mumbai, visiting the flamingos and resident fish competed for the common food. That is the zooplankton. Mean the flamingo are the migrating from the Siberian crane, and they are eating the zooplankton in the west coast of the Mumbai, and the resident fish, they are the competed. This one is the example of the computation. Then the resources need not always be limiting for computation to occur. In computation, the feeding efficiency is reduced due to the interference of inhibitory presence of the other species, even if resources are the abundant. For example, leopard do not hunt in a close proximity of lion pride.
Means the computation is the best defined as a process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species. This one is the computation. This computation, they are getting the same species or the different species. They are the computed. They are the computed to the one another. Here the Gauss computative explosion principle. This principle, Gauss principle, computative exclusion principle, it states that the two closely related species compete for the same resources. Cannot coexist independently, and the competitively inferior one will be eliminated eventually. याच्यामध्ये दोन क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ज्यावेळेस त्यांच्यामध्ये सारखं जे काही त्यांचं फूड मटेरियल आहे त्यांच्यासाठी ज्यावेळेस त्यांचं कॉम्पिटिशन लागतं, दे कॅनॉट को एक्झिस्ट indefinitely and it's competitively inferior one will be eliminated eventually. याच्यामध्ये दोघांपैकी एक काय होऊ शकतं, इलिमिनेट होऊ शकतं. In interspecific competition with sufficient resources, species facing competition will evolve mechanism that promote the coexistence rather than exclusion. Such mechanism is called as the resource partitioning. If two species competed for the same resource, they could avoid the competition by choosing different times for feeding. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its range when the competing species is removed. ज्यावेळेस सारखे स्पेसीज एकमेकाबरोबर कॉम्पिटेट करत असतात, दे आर द चूजिंग द डिफरंट टाइम्स फॉर फिडिंग. अशा वेळेस ते वेगवेगळ्या टाइम फीडसाठी काय करतात, ठरवतात. ज्यावेळेस स्मॉल जिओग्राफिकल एरियामध्ये कॉम्पिटिशन होते त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये जो काही सुपिरियर आहे तोच काय होतो, त्याच्यामध्ये सर्वाईव्ह होतो आणि बाकीची दुसरी जी स्पेसीज आहे ती काय होते, रिमूव्ह होते. This principle is called the Gauss competitive exclusion principle. Then next interaction is the parasitism. Parasitism has evolved in so many taxonomic groups from plants to higher vertebrates. Many parasites have evolved to the host specific in such a way that both host and the parasite tend to co-evolve against each other. Means we have discussed this part, that is the one is a benefited and other is the harm. In their lifestyle, these parasites are also of the two types, that is the ectoparasite and the endoparasite. Suppose that in an endoparasite, one of the example, endoparasite, you are the special adaptation, such as the loss of unnecessary sense organs, presence of adhesive organs or suckers to clinging on the loss of digestive system and high reproductive capacity. These are some of the characteristic features of the endoparasite. म्हणजे त्यांच्यामध्ये unnecessary sense organ नसतं, presence of adhesive organ किंवा सक करण्यासाठी, ब्लड असेल किंवा फूड मटेरियल सक करण्यासाठी, लॉस ऑफ डायजेस्टिव्ह सिस्टम आणि हाय रिप्रोडक्टिव्ह कॅपॅसिटी. दीज आर द कॅरेक्टर्स of the endoparasite. The life cycle of parasites are often complex, involving the intermediate host or vectors to facilitate the transport to the host. For example, the malarial parasite is the Plasmodium vivax, needs a nectar to spread to other hosts. Majority of the parasites are harm the host. बरेचसे पॅरासाइट्स होस्टला ज्याच्यामध्ये तो राहतोय त्याला काय करतात, ते काय असतात, हार्मफुलच असतात. होस्ट म्हणजे ज्याच्यामध्ये तो राहणार आहे तो, दे मे रिड्यूस द सर्वायवल ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट अँड मे लीड टू डेथ ऑफ द होस्ट. So the reducing its population density.
ज्यावेळेस त्याच्यातलं सगळं जे काही ॲब्झॉर्ब करून घेऊ, फूड मटेरियल असेल सगळं ॲब्झॉर्ब होईल, त्यावेळेस मग जो काय होस्ट आहे त्याचं पॉप्युलेशन काय होतं, कमी होतं, किंवा इट मे बी कॉज ऑल्सो द डेथ. म्हणजे त्यांची पॉप्युलेशनची, त्या होस्टची पॉप्युलेशनची डेन्सिटी काय होते, कमी होते. दे they might render the more valuable to predation by making it physically weak. This about the parasitism. We have discussed the endoparasite. मग एंडोपॅरासाईटमध्ये स्पेशल सेन्स ऑर्गन नसतात, किंवा त्यांच्यामध्ये सकर्स असतात, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम नसते, आणि रिप्रोडक्टिव्ह कॅपॅसिटी जास्त असते. ज्याच्यामध्ये तो राहणार आहे, उदाहरणार्थ प्लाझ्मोडियम व्हिवॅक्सचं, मलेरियाचं, डासाचं एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, की ज्याच्यामध्ये तो राहणार आहे त्याच्यामध्ये तो काय होतो, सर्वाईव्ह होतो, त्याची ग्रोथ होते, त्याची रिप्रोडक्शन होते. पण होस्ट जो आहे तो काय होऊ शकतो, काय होतो याच्यामध्ये, इट मे बी द डेथ. त्याला काय म्हणायचं, ते हे एक्झाम्पल कशाचं आहे, पॅरासिटिझम मधला पहिला टाईप जो आपण पाहिला तो कोणता, एंडोपॅरासाईट. आता याच्यानंतरचा पुढचा टाईप जो आहे तो कोणता, एक्टोपॅरासाईट. एक्टोपॅरासाईट म्हणजे बाहेरच्या बाजूला जे पॅरासाईट म्हणून राहतात त्याला काय म्हणायचं, एक्टोपॅरासाईट. Parasite that feed on the external surface of the host organism are called the ectoparasite. For example, lice on humans and ticks on dog. Many marine fishes are infested with endoparasite with the endoparasite copepod's. There is the most common example we have discussed in a school, that is the cuscuta. It's a parasitic plant that is commonly found growing on the huge plant, for example, in the chlorhodendron. This cuscuta has lost its chlorophyll and lives in the course of the evolution. In the cuscuta and the chlorhodendron, in this cuscuta is the parasitic plant, and the chlorhodendron is the host plant. This cuscuta is colorless because they have no chlorophyll pigment, and they are absorb the ready-made food material. Means it derives its nutrition from the host plant, which it parasites. This is about the two types of the parasitism, that is the ectoparasite and the endoparasite. हे पॅरासाईटचे दोन टाईप होते. पहिला टाईप आपण एंडोपॅरासाईटचा पाहिला, दुसरा टाईप आपण पाहिला कोणता, एक्टोपॅरासाईटचा. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहेत लाईस किंवा मग लाईस ऑन ह्युमन, टिक्स ऑन डॉग, कस्कुटाचं एक्झाम्पल आहे, किंवा मिनी मरीन फिशेसचे एक्झाम्पल्स आहेत. हे सर्व कशाचे, एक्टोपॅरासाईटचे काय आहेत, एक्झाम्पल आहे. नंतर पॅरासाईटचा पुढचा टाईप जो आहे तो कोणता, ब्रूड पॅरासिटिझम. ब्रूड पॅरासिटिझम in birds is an example in which the parasitic birds lays the eggs in the nest of its host bird and lets the host bird incubate them. Here in the picture there is the crow feeding the Asian quail hatching in its own nest. Here the eggs of the parasitic birds have evolved to resemble to the host's eggs in size and color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign eggs and injecting them from the nest. Eggs of parasitic bird, for example, in the Asian quail, they hatch before that of its host, that is the common Indian crow. म्हणजे कोकिळ काय करते, कावळ्याच्या घरट्यामध्ये अंडी घालते, आणि कावळा ते काय करतो, उबवतो. आणि म्हणजे हे जे काही एक्झाम्पल आहे हे कशाचं एक्झाम्पल आहे, ब्रूड पॅरासिटिझम. त्याच्यामध्ये मग आयताच काय होतो, त्या कोयलचा काय होतो, फायदा होतो. This type of interaction is called the brood parasitism, or these are the one of the type of the parasitism. The next interaction is the predation. Predation, we think of predator and prey, bhakshya आणि bhakshak, predator and prey. Most probably it is the tiger
and the deer that readily come to our mind. The predator means in this example, predator is the tiger and prey is the deer. These are the example of the predation. But here the one of the in birds, for example, in a sparrow, eating any seed is no less a predator. Although grazers are animals eating plants, they are classified as the herbivorous. They are not very different from the predator. Predator play many roles like controlling the prey population. Predator control the prey population. If prey population increases, it harms the ecosystem. For example, absence of frogs, locusts increases in a density. This one, locust is one of the insects. They are increasing in a density and destroy the large tract of the agricultural land. For example, another example in a day-to-day life is the rat and snake. When the rat is increasing, then they are the harmful the agricultural land. Means these are the predator population. Predator is a control the prey population. Predator also maintaining the species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. When any exotic species are introduced accidentally or the exotic species are introduced accidentally into a new geographical area, they become invasive and start spreading rapidly due to absence of natural predator. For example, the zebra in the zone of North America. झेब्रा जो आहे त्याला जर कॉम्पिटिशन नसेल न्यू जॉग्राफिकल एरियामध्ये, त्यांना जर आपण काय केलं इंट्रोड्यूस केलं, त्यांना त्यांचं फीड पुरेशा प्रमाणात मिळालं तर त्यांचं पॉप्युलेशन काय होतं वाढतंच. म्हणजे प्रेडेटर आपण याच्यामध्ये जे काय प्रेडेशन पाहिलं त्याच्यामध्ये प्रेडेटर जे आहे ते प्रे पॉप्युलेशन काय ठेवतं, मेंटेन ठेवतं. इफ अ प्रेडेटर समजा असं झालं, इफ अ प्रेडेटर ओव्हर एक्सप्लॉट्स इट्स प्रे, then the prey become extinct and the predator will also become extinct for the lack of food. जर समजा प्रे पॉप्युलेशन काय झालं एक्सटिंक्ट झालं तर प्रेडेटर सुद्धा जो आहे, जो काय भक्षक आहे तो सुद्धा काय होणार, नष्ट होणार, बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ फूड मटेरियल, अन्न न मिळाल्यामुळे. दिस इज द रिझन व्हाय predators in nature are called the prudent. These predators are called the prudent. Prey species have evolved various defenses to reduce the impact of predation. It is a kind of evolutionary arms race. For example, in a better camouflage and they are the faster speed for the escape for the prey, and the predator has to counter this by its own means. Some species of insects and frogs are cryptically colored, or it is also called as the camouflage, to avoid being detected. They are detected easily. The monarch, one of the example, the monarch butterfly is a highly distasteful to its predator. Predator is the bird because of special chemical present in its body. Monarch butterfly मध्ये एक स्पेसिफिक असं केमिकल आहे की जेणेकरून बर्ड जे आहे त्याच्या त्या वासामुळं त्याच्या जवळ येत नाही किंवा त्याला काय करत नाही, त्याला किल करत नाही किंवा त्याचं खाद्य होत नाही. Interestingly, the butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. जास्त ते काय पॉयझनस वीड जे काही विषारी गवत जे आहे, तण जे आहे ते खाल्ल्यामुळं the butterfly acquires these chemicals.
Plants have developed a morphologically and chemical defense against the herbivores. There are the number of example. For example, in the thorns in the plants, thorns, acacia म्हणजे बाभळ जे आहे किंवा cactus are the most common means of defense. Here, this is about the parasitism. Then next part is the commensalism. Next interaction is the commensalism. This is the interaction in which we have discussed that in which one species is benefited and the other is neither harmed nor benefited. For example, an orchid growing in an epiphyte on a branch of a mango tree, we will benefited while the mango tree derives no benefit. याच्यामध्ये जे काही टॉल प्लांटवर ज्या ठिकाणी जास्त रेन फॉरेस्ट आहे अशा ठिकाणी साधारणपणे ऑर्चिड आढळतात आणि त्या ऑर्चिडचं असं वैशिष्ट्य आहे की त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे रूट्स असतात, इपिफायटिक रूट अँड द हँगिंग रूट. तर त्यातले क्लिंगिंग अँड हँगिंग रूट, तर त्याच्यामधले ते जे आहे ते मँगोवर फक्त काय होतात, त्याचे रूट जे आहेत ते ओनली फॉर द अटॅचमेंट. दे कॅन नॉट ॲब्झॉर्ब द रेडीमेड फूड मटेरियल ऑफ द मँगो. म्हणजे याच्यामध्ये मँगोचा उपयोग, मँगो ट्रीचा उपयोग फक्त अटॅचमेंटसाठी आहे. आणि याच्यामध्ये ऑर्चिडचा मात्र काय होतो, बेनिफिट होतो. पण मँगोचा मात्र नॉट बेनिफिटेड नॉट हार्मफुल. दिस वन इज द बेटर एक्झाम्पल ऑफ द commensalism. The other example in an animal, that is the cattle egret and grazing cattle in a close association, is a classic example of commensalism. Cattle egrets always forage close to cattle. As cattle move, they flush over insects that might be difficult for the egrets to find out and catch. म्हणजे जनावरांच्या अंगावर जे काही इन्सेक्ट बसतात त्यांना ते काय करतात, ते कॅच करून खातात. म्हणजे दिस वन त्याच्यामध्ये कॅटलचाच काय होतो, फायदा होतो. अनदर एक्झाम्पल ऑफ commensalism इज द इंटरॅक्शन बिटवीन द सी ॲनिमोन that has the stinging tentacles and the clownfish that lives among them. The fish get protection from predator which stay away from the stinging tentacles. The anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clownfish. याच्यामध्ये सी ॲनिमोनचं एक एक्झाम्पल दिलं आहे आणि फिशचं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे की फिशला बरेचसे अटॅच राहतात, रेमेरो अँड द शार्क. दिस वन इज द एक्झाम्पल. सी ॲनिमोन अँड द क्लोनफिश, दिस आर ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ द commensalism. म्हणजे याच्यामध्ये एकाचा काय होतो, बेनिफिट होतो आणि एकाचा काय होतो, नायदर बेनिफिट नॉट हार्मफुल.